Asking and wish on the guys, can you hear me? Okay, fine. So, any doubts in yesterday class? Practice session, Ramona. What is a class? Anyone? What is the OOPS concepts? What is a class? What is object? Anyone? Hmm. Hmm. చెప్పండి మా classes? Yeah, yeah. Basically, it's a container. It's a contains the member functions. Contains member functions and member variables. Okay. So class is nothing but a group of functions, right? Members and member container matter, right? Now, so what and all we have this here, right? Next, how to create a class. Class ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? క్లాస్ అని ఒక కీవర్డ్ యూజ్ చేసి you have to use the keyword called class. With that class keyword, you have to provide the class name and use the class keyword and create a class. దాంతో ఒక క్లాస్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. తర్వాత దెన్ రైట్ నెక్స్ట్ వాట్ అండ్ ఆల్ వీ కెన్ డిఫైన్ ఇన్సైడ్ ఎ క్లాస్. ఒకసారి క్లాస్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దాంట్లో ఏమేమి డిఫైన్ చేయొచ్చు మనం. ఓకే, వీ కెన్ డిఫైన్ ద వేరియబుల్స్. లైక్ దిస్ ఇస్ లైక్ వేరియబుల్, విల్ సే దట్ ఇస్ ఎ క్లాస్ వేరియబుల్. ఎందుకంటే క్లాస్ లోపల క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి క్లాస్ వేరియబుల్ అంటాం. ఓకే, లైక్ క్లాస్ వేరియబుల్ ఆర్ క్లాస్ మెంబర్ అన్న క్లాస్ వేరియబుల్ అన్న అంతా ఒకటే అనమాట. ఓకే, మెంబర్ వేరియబుల్స్ అన్నాం కదా ఇక్కడ. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ హై లెవెల్, సో క్లాస్ లెవెల్, సో ఇట్స్ ఎ క్లాస్ వేరియబుల్ అనమాట. క్లాస్ వేరియబుల్. ఓకే, whereas we can define the functions here. ఇక్కడ మీరు చూస్తే I have created functions. Like def is the keyword కదా, మన functions ఎలాగో చేయడానికి def is the keyword. With that I created multiple functions like a savings account, current account, vehicle loan అనేది ఇలా multiple functions I created for the multiple functions create చేసాం. Right? After creating this multiple functions, and if you see here, in each and every function there is a first parameter called self అనేది ఒకటి ఫస్ట్ పారామీటర్. ఫస్ట్ పారామీటర్ ఏముందండి? సెల్ఫ్ అని ఉంది. ద ఫస్ట్ పారామీటర్ ఇస్ ద సెల్ఫ్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫంక్షన్. ఏంటిది ద సెల్ఫ్ అనేది? వాట్ ఈస్ ద సెల్ఫ్ కీవర్డ్? వై దిస్? వాట్ ఈస్ ద సెల్ఫ్ కీవర్డ్? ఎందుకు సెల్ఫ్ అంటున్నాము? రైట్, విల్ సీ దట్. అలా డిస్కస్ చేసాం కదా. ఎనీవన్, వాట్ ఈస్ సెల్ఫ్? యా, ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ద కరెంట్ ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్. అంటే ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ లైక్ ఎ నార్మల్ పారామీటర్. ఇది మామూలుగా ఫంక్షన్లో రాసినట్లు ఇట్స్ నాట్ ఎ సింపుల్ లైక్ నాట్ ఎ నార్మల్ పారామీటర్. అందుకే ఈవెన్ ద కలర్ చూస్తే ద కలర్ ఇస్ లుక్స్ డిఫరెంట్ కదా. ఇక లైట్ పింక్ కలర్ సంథింగ్ ఇట్ ఇస్ షోయింగ్, రైట్? నాట్ ద బ్లాక్ కలర్, ఇట్ ఇస్ షోయింగ్ డిఫరెంట్ కలర్ ఇక్కడ. సో బేసికల్గా ఏంటి అంటే దిస్ రిప్రజెంట్స్ ద కరెంట్ ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ ఏ క్లాస్. అంటే ఏంటి అంటే, సో వాట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్, వాట్ ఈస్ ఇన్స్టాన్స్? ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్. అంటే ఎప్పుడైతే మనం ఈ క్లాస్ని యాక్సెస్ చేస్తామో, సో మనం అప్పుడు ఏం చేస్తాము? ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా. సో ఆ ఆబ్జెక్ట్తో యు ఆర్ గోయింగ్ టు యాక్సెస్ ద ఫంక్షన్స్ కదా. ఆ ఆబ్జెక్ట్తో యు ఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ద ఫంక్షన్స్, రైట్? సో వాట్ ఈస్ దట్ ఆబ్జెక్ట్? ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్. ఆబ్జెక్ట్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్ అన్నమాట, రైట్? Right, and so whenever you call any function, right, whenever you call with that function obviously bank dot savings account అని ఎప్పుడైతే మనం కాల్ చేస్తామో, this obj bank, like this object for this particular class will pass as a parameter to this savings account. ఇక్కడ సెల్ఫ్ అనే దానికి మనము అకౌంట్ నెంబర్ ఉంది, అకౌంట్ నెంబర్కి మాత్రమే ఇక్కడ ఒక పారామీటర్ డేటా పంపిస్తున్నాం. ఇక్కడ రెండు పారామీటర్స్ ఉంటే ఒకటే పంపిస్తున్నాం చూడండి, మనం ఇంకోటి పంపించట్లేదు, రైట్? సో వెహికల్ లోన్ ఉంటే ఏది పంపించట్లేదు, ఇక్కడ సెల్ఫ్ అని ఉంది, ఇక్కడ ఏమి పంపించట్లేదు. ఇక్కడ కరెంట్ అకౌంట్ ఉంటే దర్ ఆర్ టూ, వీఆర్ సెండింగ్ వన్. ఎందుకు? దిస్ ఆబ్జెక్ట్ విల్ బి పాస్డ్ యాజ్ ఎ పారామీటర్ టు దిస్. ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది విల్ బి పాస్డ్ యాజ్ ఎ టు దిస్ బికాజ్ ఇట్ జస్ట్ ఇన్స్టాన్స్ అనమాట. అదేంటి అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ పారామీటర్, ఇట్ ఈస్ ఎ ఇన్స్టాన్స్. దట్స్ వై సెల్ఫ్ ఇస్ రిప్రజెంట్స్ ద కరెంట్ ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్. కరెంట్ ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్, రైట్? దెన్ వాట్ ఈస్ దిస్? నేను డిస్కస్ చేసాం. వాట్ ఈస్ దిస్ వన్ గైస్? వాట్ ఈస్ దిస్ ఇన్ ఇట్? Anyone? Machipara, what is constructor? What is this? This is the
constructor. Init and రాసామంటే ఏంటి? This is special methods called magic methods కూడా అంటాం. సో వీటిని ఏమంటారు? ఈ కాల్ దిస్ ఇస్ స్పెషల్ మెథడ్స్ ఆర్ మ్యాజిక్ మెథడ్స్ అంటాము. Okay. So here we have different methods here. It will start with the double underscore. ఏవైతే methods will start with the double underscore, ends with the double underscore, or those are the magic methods or like inbuilt methods. మనం మాట్లాడతాం వాట్ ఉండాలి అనేది ఏంటిది మళ్ళీ ఒకటి చూద్దాం ఏంటి. ఓకే. సో దిస్ ఆర్ ద లైక్ మెథడ్స్ అనమాట. మ్యాజిక్ మెథడ్స్ ఆర్ స్పెషల్ మెథడ్స్ అంట. ఓకే. No. How to pass the parameter here? Like a self is the parameter. Right? So now init is the constructor. Why we need the constructor? What is a constructor? So constructor is nothing but which is used to construct an object. Okay. This is the place which will be called ఫస్ట్ మనం ఈ కన్స్ట్రక్టర్ని ఎక్స్ప్లిసిట్గా కాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. ఇప్పుడు లైక్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ కోసం అయితే సేవింగ్స్ అకౌంట్ అని మళ్ళీ కాల్ చేస్తున్నాం. ఓబీసీ బ్యాంక్ డాట్ సేవింగ్స్ అకౌంట్, ఓబీసీ బ్యాంక్ డాట్ కరెంట్ అకౌంట్, ఇట్లా మనం ఎక్స్ప్లిసిట్గా కాల్ చేస్తున్నాం. కానీ ఈ యూనిట్‌ని మనం ఎక్కడ కాల్ చేయట్లేదు ఎక్స్‌ప్లిసిట్‌గా కాల్ చేస్తున్నామండి. ఎక్కడ కాల్ చేయట్లేదు. వి ఆర్ నాట్ కాలింగ్ ఎక్స్‌ప్లిసిట్‌గా ఎక్కడ కూడా యూనిట్ అనేదాన్ని మనం కాల్ చేయట్లేదనమాట. ఓకే. వేరేస్ మిగతా వాటిని మనం ఎక్స్‌ప్లిసిట్‌గా కాల్ చేస్తున్నాం కదా! ఎందుకు కాల్ చేయట్లేదు అంటే ఇట్స్ ఎ మ్యాజిక్ మెథడ్. ఇట్స్ లైక్ ఎ ఇన్‌బిల్ట్ మెథడ్, మ్యాజిక్ మెథడ్. ఇవి ఏంటి అంటే ఇవి ఆటోమేటిక్‌గా కాల్ అవుతాయి. ఎప్పుడు ద కన్స్ట్రక్టర్ అనేది యూనిట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కన్స్ట్రక్టర్. అంటే ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ఎప్పుడు కాల్ అవుతుంది? So whenever you are trying to create a object for this, whenever you are trying to create a object for bank class ke, whenever you are trying to create a object for bank class, then this will create అనమాట. ఎప్పుడైతే మనం బ్యాంక్ ఓబీసీ బ్యాంక్ ఈక్వల్ టు బ్యాంక్ అనే దానికి మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తామో సో దెన్ ఆటోమేటికలీ దిస్ విల్ గెట్ క్రియేట్ అనమాట. ఓకేనా. ఈ బ్యాంక్ అనే వాటికి ఎప్పుడైతే నువ్వు క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తావు మెంబర్స్ అప్పుడు ఇట్లా ఆటోమేటిక్లీ క్రియేట్. సో ఇక్కడ చూడండి నేను ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నా, బ్యాంక్ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. అండ్ హియర్ యూ కెన్ డిఫైన్ ద పారామీటర్స్ ఆల్సో. నేను మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా. సో కన్స్ట్రక్టర్కి వీ కెన్ డిఫైన్ ద పారామీటర్స్ విచ్ విల్ నీడ్ టు పాస్ వైల్ క్రియేటింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఎప్పుడైతే మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంటామో అప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పాస్ ఎనీ పారామీటర్స్ రైట్ వైల్ creating the object, while creating the object, if you want to pass any parameters, then we will be going for init and you can define the parameters. అంటే ఏదైనా ఇనిషియల్ పారామీటర్స్ ఒక బ్యాంక్ ఉంది ఇక్కడ, బ్యాంక్ కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇనిషియల్ పారామీటర్స్ మనకు రిక్వైర్డ్ లైక్ నేమ్ అండ్ అడ్రస్. సో అందుకనేసి దిస్ వీఆర్ పాసింగ్ వైల్ క్రియేటింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఎప్పుడైతే మనకు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నామో బ్యాంక్ అనే క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తున్నామో అప్పుడు హియర్ వీఆర్ పాసింగ్ దిస్ పారామీటర్స్ అనమాట. ఇక్కడ మనం వీఆర్ పాసింగ్ దిస్ పారామీటర్స్ HDFC ATFని దీస్ టూ పారామీటర్స్ పాస్ చేస్తున్నాం. సో దెన్ ఇట్ విల్ బి యాక్సెస్ టు ద ఎంటైర్ క్లాస్ అనమాట. ఎలా యాక్సెస్ అవుతాయి? దెన్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ సమ్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్. ఇది ఏమంటారు? క్లాస్ వేరియబుల్ అంటారు. ఇలా సెల్ఫ్ లేకోకుండా డైరెక్ట్గా ఉందనుకోండి క్లాస్ లెవెల్లో దాన్ని క్లాస్ వేరియబుల్ అంటారు. సెల్ఫ్తో అటాచ్ అయి ఉంటే సెల్ఫ్ డాట్ బ్యాంక్ నేమ్ సెల్ఫ్ డాట్ అని ఉందనుకోండి ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నాం వేరియబుల్, ఇది ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్. అలా లేకుండా ఇది మామూలుగా ఉందనుకోండి జస్ట్ ఇది మామూలుగా లోకల్ వేరియబుల్ అంటే కదా దేని యాక్సెస్ ఉండదు బయటికి. దీనికి బయటికి యాక్సెస్ కావాలి అంటే దీన్ని ఇన్స్టాన్స్కి అటాచ్ చేయాలి. అటాచ్ చేయాలంటే సెల్ఫ్ డాట్ అని చెప్తే ఇట్ విల్ అటాచ్ టు ద ఇన్స్టాన్స్ అనమాట. నో ఇట్ విల్ బి యాక్సెస్ టు ద అవుట్ సైడ్ ఆల్సో, ఈవెన్ యాక్సెస్ టు ద అదర్స్ మెథడ్స్ ఆల్సో. ఇక్కడ మనకి చూడండి సెల్ఫ్ డాట్ అంటే మనకి యూ విల్ గెట్ ఇట్ వస్తుందా అలా అనమాట. ఓకే. సో ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ అంటే నథింగ్ బట్ విల్ బి అటాచింగ్ టు దిస్ ఇన్స్టాన్స్ అనమాట. ఇట్ విల్ బి అటాచ్ టు ద ఇన్స్టాన్స్. So what are the variables we have? Class variables, instance variable. క్లియర్? ఇది క్లియరా? నేను చెప్పినది ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ?
Anyone has doubts here? Anyone? Any doubts here? Okay. Okay. Next, we'll see the some more concept. But here you some class and చూసాం. We have seen how to create a class, how to create object, right? How to create constructor, how to create functions, and self keyword, class variable, instance variable, మ్యాజిక్ మెథడ్ అంటే కూడా ఇట్స్ నథింగ్ బట్ కన్స్ట్రక్టర్ అలాంటివి. We have seen all this. Right? Right? We have seen all these things. Now, what is the next is? Right? Next, we have something called concepts. మనకి ఎందుకు ఏమేమి కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి టోటల్ లూప్స్ కాన్సెప్ట్స్లో? What are the in attention, right? Yeah, sure. So before going to this abstraction and encapsulation, ఇక్కడే మనం కొన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి అండ్ వీ హావ్ సీన్ ద ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్స్ ఆల్సో. మనం ఏంటంటే ఇక్కడ ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్స్ చూస్తాం కదా. సో మనకి నెక్స్ట్ ఏంటంటే టూ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. అంటే బిఫోర్ ప్రొసీడింగ్ అదర్ థింగ్స్ మనం రెండు నేర్చుకుని వెళ్దాం. సో వన్ ఈజ్ క్లాస్ మెథడ్స్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, అండ్ స్టాటిక్ మెథడ్స్. సో మనకి టూ థింగ్స్ ఉన్నాయి, క్లాస్ మెథడ్, స్టాటిక్ మెథడ్. ఎన్ని ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్స్ అనేది చూసాం. ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్స్ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు యాక్సెస్ విత్ ఆబ్జెక్ట్ కదా ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్స్ అంటే. చూద్దాం ఒకటి వాట్ అండ్ ఆల్ ఇట్ ఈస్. Class methods. Yeah. What is static methods? The way to analyze this, I'll write the definition. Language.
ఓకే. బట్ ఇట్ కెనాట్ యాక్సెస్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్. అదేంటి అని ఇలాగని చూద్దాం. See how to do and what to do for this. We'll create a class, simple class. Tell me ఎలా రాయాలండి క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలి. వాట్ ఇస్ ద కీవర్డ్? Guys, what is the keyword I need to use? నేను ఒక్కరు కూడా పలుకరు. మర్చిపోయారా అందరూ? ఉన్నారా లేరా? Class. Okay. Let's write all the details. Any class name you can take. Just tell me some class name. Just take some car. Okay. 1 second. Yes. కాల్ మాట్లాడొస్తా. Class car node, right? So now let me define some of the things. First, let me define one constructor. Let define a constructor. As ఎలా define చేయాలి constructor? Init is the constructor. Now let's go. It is the constructor. Now, okay, you can just anything. If you want to print anything or you can define. I'll just say many class class constructor. Let's define some details. Engine details, car engine details, and let's define car engine details. Let me print. CC. Okay. Something I just mentioned in the car. Brand. But to understand Maruti. Right. Somehow. Okay. And now we created the class variable. This is a class variable, and this is the constructor, and this is the other method. Okay. So like this, we created all these things, right? Now, how to create an object for this? You think object ఎలా create చేయాలి guys? How to create object? ఇదంతా మనం చూసినదే. ఒకసారి we'll create an object for this. Tell me the object. What is it? Let's create what is a car or something. Just creating a constructor for this. Okay. Now, now
Tell me, now I create to is a current condition. What is this type of method? Instance method. ఎందుకంటే you are going to access this engine details with with object access చేస్తున్నాం కదా. With object you are accessing this method is nothing but instance method, which is accessing with object. ఇక్కడ కార్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్, కార్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేసాం కదా. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పాస్ ఎనీ పారామీటర్ యూ కెన్ పాస్ ఇట్ హియర్, రైట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ పాస్ ద సమ్ నేమ్. ఇప్పుడు నేమ్ ఇక్కడ పాస్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ ఖచ్చితంగా అంటే ఒక పారామీటర్ కన్స్ట్రక్టర్ అప్పుడు హ్యావ్ టు పాస్ ద కార్ నేమ్, రైట్. సంథింగ్ లైక్ ఎనీ కార్, రైట్. యూ కెన్ జస్ట్ car name here, right. Next, right. Next thing is, next what to do, right. Now I'm going to define the some method, that is the class method define here. So that is class method def ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. Def as details. ఇక్కడ do like this. Just put 16-inch tires. So which they are using, some tires 16-inch tires they are using, రైట్. ఇప్పుడు ఇది ఏంటంటే మామూలుగా దిస్ ఇస్ ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ ఓన్లీ కదా. మనకి సెల్ఫ్ అని వచ్చింది, యూఆర్ స్టిల్ యాక్సెసింగ్ విత్. సో మామూలుగా ఇప్పుడు ఓబీజే కార్తో డాట్ అని చేసి యాక్సెస్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ నార్మల్ ఎక్స్పెక్టేషన్ కదా. నో ఇష్యూ, రైట్. ఇంకా ఓకే. నౌ దీన్ని మరి ఎలా మార్చాలి? హౌ టు చేంజ్ ఇట్ టు క్లాస్ మెథడ్. మరి ఇందాక క్లాస్ మెథడ్ అన్నాం. హౌ టు చేంజ్ ఇట్ టు క్లాస్ మెథడ్. హౌ టు చేంజ్ టు క్లాస్ మెథడ్కి ఎలా మార్చాలి, రైట్. అంటే నౌ వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ఎ ట్యాగ్ హియర్. ఓకే, మనకి డెకరేటర్ గుర్తుందా? ఎవరి వన్ డెకరేటర్ గుర్తుందా లేదమ్మా? సో మనకి ఇక్కడ ఇన్బిల్ట్ డెకరేట్ ఉంటుంది. మనకి అక్కడ డెకరేటర్స్ గుర్తున్నాయి, గుర్తులేవు అందరికి. సో ఆ డెకరేటర్ యూజ్ చేసి ఇక్కడ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లిసిట్లీ మెన్షన్ వాట్ ఇస్ దిస్ టైప్ అనమాట. యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లిసిట్లీ మెన్షన్ వాట్ ఇస్ దిస్ టైప్ అనమాట. క్లాస్ మెథడ్, క్లాస్ మెథడ్ అని ఎక్స్ప్లిసిట్గా మెన్షన్. ఇక్కడ నువ్వు ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. సెల్ఫ్ అని పెడతావా, లేక సిఎల్ఎస్ పెడతావా, ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. యూజువల్గా సిఎల్ఎస్ అని పెడతాము, ఎందుకంటే క్లాస్ మెథడ్స్ రిలేటెడ్ కాబట్టి సిఎల్ఎస్ అని పెడతాం. ఓకే, మామూలు ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్స్ పెడితే సెల్ఫ్ అని పెడతాం. ఇక్కడ సెల్ఫ్ పెడితే కూడా వర్క్ అవుతుంది, అంటే ప్రాబ్లం. బట్ యూ కెన్ యూజువలీ యూజ్ ద సిఎల్ఎస్ అని పెడతాం. మరి ఈ సిఎల్ఎస్తో నేను ఏమేమి యాక్సెస్ చేయొచ్చు? ఇప్పుడు మనం సెల్ఫ్తో అనుకోండి, సెల్ఫ్తో యూ కెన్ యాక్సెస్ ద అదర్ థింగ్స్, రైట్. ఇఫ్ ఐ కీప్ హియర్ ఓకే, నేమ్ కార్ నేమ్ is see how I attach to self. ఇక్కడ సెల్ఫ్ అటాచ్ చేస్తాం దీన్ని, రైట్. సో విత్ దిస్ సెల్ఫ్ యూ కెన్ యాక్సెస్ ద కార్ నేమ్, యూ కెన్ యాక్సెస్ అదర్ థింగ్స్. ఇక్కడ చూడండి, యూ కెన్ యాక్సెస్ ద కార్ నేమ్, brand name, right. You can access all these things, self.car name, brand name. And if there is one more method, that also you can access it. If there is one more method related to instance method, that also you can access it, right. Now what and all I can access with the CLS, right. We'll see what and all I can access with CLS. Now CLS dot, you can see what and all it is showing మనకి ఇక్కడ ఏమేమి చూపిస్తుంది. బ్రాండ్ నేమ్ చూపిస్తుంది, టైర్ డీటెయిల్స్, ఇంజన్ డీటెయిల్స్ అన్ని చూపిస్తుంది. బట్ కెన్ ఐ వాట్ ఈజ్ ఇట్ షోయింగ్ మీ? ఈజ్ ఇట్ షోయింగ్ మీ ద కార్ నేమ్? ఇక్కడ నాకు కార్ నేమ్ చూపిస్తుందా? ఇట్ షోయింగ్ మీ ద కార్ నేమ్, యాజ్ కార్ నేమ్ చూపిస్తుందా? నాకు చూపించట్లేదు. వెరాజ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్, వెరాజ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ సెల్ఫ్ డాట్ అంటే ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ కార్ నేమ్. సో బేసికల్గా ఏంటి అంటే ఈ సిఎల్ఎస్తో యూ కెన్ యాక్సెస్ ఓన్లీ ద క్లాస్ వేరియబుల్స్ అనమాట. ఓన్లీ ద క్లాస్ వేరియబుల్స్ యూ కెన్ యాక్సెస్ అనమాట.
try to access these things. It will show in ఇంజన్ డీటెయిల్స్ అని చూపిస్తుంది. బట్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ మళ్ళీ యాక్చువల్ ఇక్కడ ఏంది సెల్ఫ్ అనేది ఉంది చూసినావా? అప్పుడు మనం ఎక్స్ప్లిసిట్‌గా పంపించాలి. దీనికి సెల్ఫ్ అనేది పంపించాలి. ఇప్పుడు సిఎల్ఎస్‌తో దీనికి కాల్ చేస్తే అది చూపియదు. నెక్స్ట్‌కి వద్దాం ఫస్ట్ ఇది అయిపోని. సో హియర్ యూ కెన్ యాక్సెస్ ద క్లాస్ వేరియబుల్స్. ఇక్కడ మనం ఏంటంటే యూ కెన్ యాక్సెస్ ఓన్లీ ద క్లాస్ వేరియబుల్స్. యూ కెనాట్ యాక్సెస్ ద ఇన్‌స్టాన్స్ వేరియబుల్. ఈ క్లాస్ మెథడ్‌లో ఏంటి అంటే యూ కెన్ యాక్సెస్ ఓన్లీ ద క్లాస్ వేరియబుల్స్. దెన్ హౌ టు కాల్ దిస్ వన్? How to call this one? You can just call car dot ఏదైతే కార్ ఉందో కార్ డాట్ you can just create, right? What is the tire details? Car dot tire details. Okay, and here I'll write it here. Okay, now let me execute this one. సో నాకు ఇక్కడ వచ్చింది. సో మీరు గమనించారు ఇక్కడ ఒకటి యాక్చువల్‌గా అయితే మన కార్ క్లాస్‌కి ఇట్ ఈస్ ఎక్స్‌పెక్టింగ్ సమ్ కన్‌స్ట్రక్టర్ ఈస్ ఎక్స్‌పెక్టింగ్ పారామీటర్. కన్‌స్ట్రక్టర్ ఈస్ ఎక్స్‌పెక్టింగ్ పారామీటర్. బట్ ఇక్కడ నువ్వు చూస్తే ఓకే. ఫస్ట్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేసాం. పారామీటర్ పాస్ చేసాం. బట్ ఈ క్లాస్ మెథడ్‌కి డైరెక్ట్‌గా నేను క్లాస్ నేమ్‌తోనే కాల్ చేస్తున్నా. కార్ డాట్ టైర్ డీటెయిల్స్ అని. కార్ డాట్ టైర్ డీటెయిల్స్ అని ఐయామ్ డైరెక్ట్‌లీ కాలింగ్ విత్ దిస్ వన్ అనమాట. ఐయామ్ డైరెక్ట్‌లీ కాలింగ్ విత్ దిస్ వన్. ఓకేనా? సో ఐయామ్ డైరెక్ట్‌లీ కాలింగ్ విత్ దిస్ అనమాట. ఓకే. సో క్లాస్ మెథడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సింపుల్‌గా పెట్టుకోండి. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆ తలనొప్పి అది లేకోకుండా జస్ట్ కన్‌ఫ్యూజన్ అంతా అవసరం లేదు. ఓకే. సో ఇట్ విల్ యాక్సెస్ ద క్లాస్ లెవెల్ వేరియబుల్స్ అన్నమాట. ఇట్ విల్ యాక్సెస్ ద క్లాస్ లెవెల్ వేరియబుల్స్. ఓకే. అండ్ యూ కెన్ యాక్సెస్ ద ఇట్ కెనాట్ యాక్సెస్ ఎనీ ఇన్‌స్టాన్స్ మెథడ్స్ కానీ ఇవన్నీ ఏవి కనిపించవు. ఇప్పుడు నేను సీఎల్ఎస్ డాట్ ఇంజిన్ డీటెయిల్స్ అని పెట్టామనుకోండి. కనిపిస్తుంది యాక్సెస్ ఉంది కదా అని పెడితే ఇట్ విల్ త్రో యూ ఎన్ ఎర్రర్. చూద్దాం ఏం ఎర్రర్ వస్తుందో. ఓకే. ఏం ఎర్రర్ వచ్చింది? స్కార్ డాట్ ఇంజిన్ డీటెయిల్స్ మిస్సింగ్ వన్ రిక్వైర్డ్ పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ దట్ ఈస్ సెల్ఫ్. ఓకే. క్లాస్ మెథడ్ విచ్ ఈస్ యాక్సెసింగ్ వితౌట్ ఆబ్జెక్ట్. ఇది మనం రాసాం. ఓకే. ఇక్కడ ఈ కార్ డీటెయిల్స్‌లో వాట్ ఇస్ దట్ టైర్ డీటెయిల్స్‌లో. సో ఇక్కడ టైర్ డీటెయిల్స్‌ని యాక్సెస్ చేసినప్పుడు ఈ టైర్ డీటెయిల్స్‌లో నుంచి లోపలికెళ్తే ఈ లైన్‌లో మనకి ఎర్రర్ ఉంది. ఏంటి? ఇంజిన్ డీటెయిల్స్. ఇంజిన్ డీటెయిల్స్ నువ్వు యాక్సెస్ చేస్తున్నావు. యాక్చువల్‌గా అదేం మెథడు? ఇన్‌స్టాన్స్ మెథడ్. అది ఇన్‌స్టాన్స్ మెథడ్. దట్ ఈస్ ఇన్‌స్టాన్స్ మెథడ్. యాస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్‌స్టాన్స్ మెథడ్. వన్ సెకండ్ గైస్. ఏ హాయ్ సుజయ్. ఏం కాదు వేసుకోనరా. హ్యాపీ బర్త్డే సుజయ్. హ్యాపీ బర్త్డే. కొత్త బుట్లు కొన్నా సుజయ్. కొత్త బుట్లు మంచిగా అయిపోయింది 10 నిమిషాలు. ఓకే. సో హియర్ వీఆర్ యాక్సెసింగ్ వితౌట్ ఆబ్జెక్ట్ అనమాట. రైట్. సో థ్యాంక్ యూ. Okay. So now we'll see here tire details. This is the class method. This is instance method. ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది? ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ టు పాస్ ద సెల్ఫ్. మనం ఇందాక చూస్తే మరి రైట్ అదే ఇందాక ఇంకో ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ ఉందనుకోండి ఇక్కడ. దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ డెఫ్ డెఫ్ ఎనీథింగ్ బాడీ డీటెయిల్స్. Details. Okay. So now we'll see here body details. Other than the accesses are going to it will work. Right.
I'll just say body details, self dot, body details, it will work. I don't need to pass anything because మనకి ఆల్రెడీ సెల్ఫ్ అనే దాంతో కాల్ చేస్తున్నాం. ఈ సెల్ఫ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ క్లాస్. అదే ఇక్కడ నేను ఇక్కడ సిఎల్ఎస్ అని పెడితే బికాస్ ఇక్కడ క్లాస్ మెథడ్ అని పెట్టడం వల్ల ఇట్ ఈస్ బికమ్ ద క్లాస్ అనమాట. సిఎల్ఎస్ అనేది క్లాస్ అనమాట. రైట్. సో నో ఇఫ్ విల్ ట్రై టు యాక్సెస్ విత్ దిస్ ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్ అనమాట. సో ఓన్లీ యూ కెన్ యాక్సెస్ ద క్లాస్ వేరియబుల్స్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్ మెథడ్స్. ఓన్లీ క్లాస్ వేరియబుల్. లేదంటే ఇంకోటి ఏదైనా క్లాస్ మెథడ్ ఉంటే యూ కెన్ యాక్సెస్ దట్ అనమాట. లెట్ మీ పుట్ వన్ మోర్ క్లాస్ మెథడ్. గైస్ వినిపిస్తుందా? డెఫ్ పుట్ స్టీరింగ్ steering details. Alright. Now if I'll make this as a class methods, now I'll make this one more class method. Now if I'll make here CLS, right? Same alignment ఉండాలండి ఇక్కడ. Then error వస్తాయి. So now if I'll access this one CLS dot, what is that? Steering details. Now if I'll execute this one, see, it is not throwing any error for me. It is printing the steering details. ఇక్కడ నుంచి కాల్ చేస్తున్నా బికాస్ అగైన్ దిస్ ఈస్ ఎ క్లాస్ మెథడ్ కాబట్టి యూ కెన్ యాక్సెస్ బట్ యూ కెనాట్ యాక్సెస్ ద ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్. అర్థమైందా? సో క్లాస్ మెథడ్ కెన్ యాక్సెస్ ద క్లాస్ వేరియబుల్స్ అరే క్లాస్ మెథడ్స్ ఓన్లీ అనమాట. ఇది క్లాస్ వేరియబుల్ కాబట్టి యూ కెన్ యాక్సెస్ ద బ్రాండ్ నేమ్. లెట్ మీ యాక్సెస్ విత్ దిస్ వన్. రైట్. లెట్ మీ యాక్సెస్ హియర్ ప్రింట్ యాక్సెసింగ్ class variable, right? Let me access it. CLS dot brand name. ఇక్కడ నేను యాక్సెస్ చేస్తాను. ఇది వర్క్ అవుతుందా మనకి? That will work. So you see now I'm accessing the accessing class variable or the brand name. Right? This is the class method which is I'm accessing. Right? Class method which I'm accessing. Right? So and this is the one which will be accessing. Right? Class method and the initial explain. Okay, so this is the class method. Okay, so and this is the any doubts here class method లేదా డౌట్ ఉందా ఎవరికన్నా? ఎందుకు క్లాస్ మెథడ్ అంటే సో ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ డిఫరెంట్ మెథడ్ విచ్ కెన్ యాక్సెస్ ఓన్లీ ద క్లాస్ మెంబర్స్ కానీ ఆ యాక్సెస్ చేసినప్పుడు యూ వాంట్ టు డిఫైన్ అనమాట. ఎనీ డౌట్స్ ఎనీవన్? ఎనీ డౌట్స్ గైస్? ఎస్ ఆర్ నో? అర్థమైందా? క్లియర్? క్లియర్ ఇమ్రాన్, వాణి, రజిత, దిలీప్. ఓకే, రజిత క్లియర్ మా? దిలీప్ ఓకే. సిస్టర్స్ అదొక రకమైన మెథడ్, డిఫరెంట్ మెథడ్ బేసికల్గా వితౌట్ యాక్సెస్ అంటే కొన్ని ఓన్లీ సమ్ రిస్ట్రిక్టెడ్ చేయడానికి అంతే. అంతే దానికోసమే దే కమ్ అప్ విత్ క్లాస్ మెథడ్స్. రైట్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ సమ్ మోర్ థింగ్ కాల్డ్ స్టాటిక్ మెథడ్. One thing is called static method. Method same method, just they will be using decorator changing the functionality. ఇక్కడ ఏమైపోతుందంటే స్టాటిక్ మెథడ్లో ఇట్ ఇస్ సమ్ కంప్లీటెడ్ ఇంకా ఏది యాక్సెస్ ఉండదు. క్లాస్ మెంబర్ అట్లీస్ట్ క్లాస్ మెంబర్ ఉన్న యాక్సెస్ ఉంటుంది. స్టాటిక్ మెథడ్ అయితే ఏదైనా ఒక మెథడ్ నేమ్ చెప్పండి కార్ సంబంధించి. టెల్ మీ సమ్ మెథడ్ నేమ్. ఇంకేముంటాయి కార్లో? చెప్పండి. చెప్పండి బా. సీట్సా? ఓకే, ఓకేనా, సీట్స్ ఉంటాయా? నౌ లెట్ మీ ప్రింట్ సీట్స్ మెథడ్. కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే మరి రియల్ టైంలో మాట్లాడదాం.
కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోండి. మనం ఎక్కడ వాడతాము, ఎలా వాడతాము అనేది మళ్ళీ చూద్దాం. ఓకే. నౌ I'll make this as a static. ఇప్పుడు కలర్ చేంజ్ అయిపోయింది ఇది. ఇందాక మీరు గమనించరా? దెన్ యువర్ అబ్జర్వింగ్. ఇప్పుడు ఏ కలర్ ఉంది? గైస్, వాట్ ఇస్ ద కలర్ నౌ? దీన్ని నేను స్టాటిక్ మీద రాశాక ఈ కలర్ చేంజ్ అయిపోయింది చూడండి. గ్రే కలర్ లెక్క వచ్చింది. అబ్జర్వ్ చేశారా లేదా? ఎస్ సార్ నో కనిపిస్తుందా? కనపడలేదా? ఇక్కడ చూస్తే కలర్ చేంజ్ అయిపోయింది. అంటే ఇందాక మనకి సిఎల్ఎస్‌కి అలాగే కలర్ ఉంది. ఇక్కడ చూస్తే నార్మల్‌గా అయిపోయింది. ఇట్స్ బికమ్ లైక్ నార్మల్ పారామీటర్. ఇట్స్ లైక్ ఏ నార్మల్ పారామీటర్ అనమాట. సో, యూ నో నీడ్ టు యూజ్ ఎనీ మామూలుగా నీకేమైనా పారామీటర్స్ కావాలంటే పాస్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే యూ నో నీడ్ టు డిఫైన్ ఎనీథింగ్ హియర్. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ అనమాట. నౌ హౌ టు యాక్సెస్ దిస్ వన్? సో దీని లోపల నువ్వు గేమ్ యాక్సెస్ చేయలేవు. క్లాస్ మెంబర్స్ కానీ, వేరియబుల్స్ కానీ, మెథడ్స్ కానీ, ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్స్ కానీ ఏవి కూడా వేరే యాక్సెస్ చేయలేవు అనమాట. రైట్? సో నౌ ఐ జస్ట్ సే కార్ డాట్ ఓకే కార్ సీట్స్ రైట్. ప్రాసెస్ వితౌట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనమాట. రైట్. సో నో దిస్ లైక్ యాక్సెసింగ్ వితౌట్ ఆబ్జెక్ట్ అనమాట. రైట్. నౌ considers static method which is accessing without object. Right now, if we'll see here, right, I'm accessing without object. And if I define any parameter, okay, నేను parameter passes అనుకోండి, seat fabric name or something. పంపించాను. దెన్ ఐ హ్యావ్ టు పాస్ ద పారామీటర్ అండి ఇక్కడ. లెదర్ అయితే లెదర్ సీట్సా, మామూలు సీట్సా లెదర్. ఓకే. సో ఇక్కడ నేను పారామీటర్ పాస్ చేస్తున్నాను. రైట్. దెన్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటివ్. దెన్ ఐ కెన్ ఇన్ఫార్మ్ ఐ కెన్ యూస్ దిస్ వన్. Right. You can use this one here. So and you are accessing from static method. Right. So this is the where you have to access it in method. కదా. సో స్టాటిక్ మెథడ్ అంటే ఏం లేదు, నథింగ్ బట్ యు ఆర్ యాక్సెసింగ్ వితౌట్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ యూ కెనాట్ యూజ్ ఎనీ సెల్ఫ్ కానీ సిఎల్ఎస్ కానీ దీని లోపల ఉన్న ఏవి కూడా మనకి యాక్సెస్ ఉండవు. దీని లోపల ఉన్న ఏవి కూడా యూ కెనాట్ యాక్సెస్ ఇట్ అట. యూ కెనాట్ యాక్సెస్. నువ్వు ఒకవేళ యాక్సెస్ చేయాలంటే మళ్ళీ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకొని మళ్ళీ అంతా సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్ ఈ కోడ్ అంతా తీసుకెళ్ళి దీని లోపల పెట్టుకోవాలి నువ్వు యాక్సెస్ చేయాలంటే. అంతే తప్ప యూ కెనాట్ యాక్సెస్ ఎనీథింగ్ అనమాట. Okay, basically static method అంటే నథింగ్ బట్ యూ విల్ డిఫైన్ దిస్ మెథడ్ వేర్ యూ డోంట్ వాంట్ టు డిపెండ్స్ ఆన్ ఎనీ వన్. ఎవరి మీద డిపెండెన్సీ లేనప్పుడు నువ్వు స్టాటిక్ మెథడ్కి వెళ్తావు. ఎవరి మీద నీకు డిపెండెన్సీ లేదు అండ్ యూ డోంట్ వాంట్ టు డిపెండ్ ఆన్ ఎనీ మెథడ్, దెన్ యుల్ గో ఫర్ ద స్టాటిక్ మెథడ్. ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ స్టాటిక్ అనాలిసిస్, స్టాటిక్ ఫంక్షన్ అనమాట. ఫిక్స్డ్ ఉంటుంది నాకు, నేను ఎవరి మీద డిపెండెన్సీ లేదన్నప్పుడు. సో దిస్ ఇస్ రైట్. క్లియర్? ఉండదు, అయిపోయింది. Okay, any doubts guys here? Static method, class method, instance method. So this is a class method, this is a static method. This is okay na? So these are the different. Okay na? Yeah. Okay. Fine. Clear or not clear guys? ఇప్పుడు నేర్చుకున్నవన్నీ మనము. సో ఇప్పుడు ఎవరు ఏం నేర్చుకున్నాం? ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్స్, క్లాస్ మెథడ్స్, రైట్.
static methods. Okay? So these are things we'll learn. Okay, clear. Okay, ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయండి ఒకసారి దెన్ విల్ గో ఫర్ ద అబ్స్ట్రాక్షన్ ఇన్ క్యాపిటలేషన్ వాటికి వెళ్దాం ఓకేనా సో నా స్టాప్ రిపోర్టింగ్ ఫర్ ద అండ్ ఇక్కడ ఈ మెటీరియల్ అంతా ఇక్కడ పెడుతున్నాను మా ఒక నిమిషము ఐ స్టాప్ రికార్డింగ్ ఫర్ దిస్ టుడే